Good afternoon, good morning, or good evening from wherever you are. This is a presentation that is being done from Emmanuel from Romania, and I'd like to introduce you to this wonderful leader and this incredible man. Are you there? Bună seara, bună ziua, indiferent unde sunteți, aceasta este prezentarea pregătită pentru Emanuel, în mod special, un lider minunat care e gata să facă treaba. Ok, mulțumesc tuturor care sunteți alături de noi în această seară la prima prezentare în limba română a webinarului United Capital Partner. Mulțumesc frumos, Linda, pentru această oportunitate în care ne vei face prezentarea din Statele Unite ale Americii. Webinarul va fi tradus de domnul Andrei Ștefan pe tot parcursul aproximativ 40 de minute, 50 de minute. Și ce vă doresc, să fiți atenți la detaliile care vor fi descrise în acest webinar, pentru că este o afacere și o oportunitate foarte bună. Ok, gata, putem să începem. We're ready to start. Hello? Linda? Good afternoon, everybody. I'm very excited that you're here, and I see names that I've been helping all week long. This is a very important time because the slide that is on the front there, it says, "Are you ready?" I think we're ready for something real. For those of us that have been doing network, I think we're tired of getting set up to fail or to having negative stuff where people run away or programs not work. It's time for us to win. Bună seara tuturor! Văd nume cunoscute în lista celor scriși. Cred că suntem cu toții gata pentru ceva extraordinar. Ne-am săturat să tot eșuăm sau să nu meargă lucrurile așa cum trebuie și suntem gata să facem treabă împreună. You know, the world is changing. The way we do business, the way we communicate, the internet has done a lot. But the financial world is changing. We need to be diversified. Nothing is for sure. Este că lumea se schimbă, modul în care se fac afaceri se schimbă. Internetul a putut atât de adânc încât a schimbat felul în care facem afaceri. It's a very important time for us to become aggressive in a good way, where we change our life and we decide how we want to retire. They can't tell us. Să devenim mai agresivi și să decidem noi modul în care vom ieși la pensie. United is the name was done for a reason, and you're going to see this as we go on. United a fost ales, numele United a fost ales cu un anumit scop și veți vedea despre ce este vorba pe parcurs. There are 4 partners. They were all retired. They've all been in the industry for many years. These guys are not, although they look like they're on a magazine, they're not babies. They're 60, 70, and 80. They all came out of retirement to do this. Vorbim de 4 parteneri care și-au unit forțele, oameni cu foarte multă experiență de viață, oameni care au ieșit la pensie, dar au în spate experiență grea în domeniul afacerilor. They live all over the world. They're building a program that is going to become a legacy, that our voice counts. Sunt oameni care locuiesc în diferite părți ale lumii, dar care vor să clădească o platformă pentru majoritatea dintre noi, pentru toți, ca să beneficieze de pe urma ei. They have even brought on lawyers from Germany and COOs. They're building an infrastructure, a big business, so that we're going to be successful and we'll be able to handle the massive growth. Aceștia au adus în echipa lor chiar și avocați din Germania și chief operative officers din Germania care să creeze o infrastructură
puternică. We're not in somebody's basement. We have an office in Germany, and I think we're getting another office in Dubai, but this is a real business, and they're structuring it as so. There are 4 gentlemen that are going to create a legacy for you and I. Acești oameni sunt oameni dedicați care sunt foarte hotărâți să creeze birouri peste tot în lume pentru ca cu toții să putem colabora. Doing it right. We have a world with no borders. We can sign people up from all over the world. We're going to be able to share in the money they make. And then it's a one-time purchase because you don't want to chase anybody. Putem să facem lucrurile așa cum trebuie pentru că beneficiem de o lume fără frontiere. Putem împărtăși profitul pe care îl facem și aceasta cu o șansă unică în viață. They're giving us a map for success, and it's a level playing field. They're setting us up not to fail. Usually you get into a company and there's so many bumps. Here they're setting us up to be successful. Acești oameni deja ne oferă harta de a deveni la rândul nostru oameni de succes, creând totul de la zero împreună cu noi, fără să trebuiască să dăm poate peste obstacolele unei companii deja existente. We're combining 2 worlds. I mean, when you get something like crowdfunding, which is new, exciting, and going to do over $100 billion this year, then you combine it with real estate, which they don't make land anymore, and more millionaires were created and being in real estate, millionaires and billionaires in any other industry. Ce se întâmplă este că în această afacere se combină practic 2 domenii de succes. Unul fiind crowdfunding-ul, care se bucură de peste $1 miliard de dolari în anul trecut, cu industria imobiliară, domeniul imobiliar, unde, bineînțeles, vorbim de foarte mulți milionari. Crowdfunding is in the news everywhere. It's in the news at CNN. It's a great way to buy projects. If you don't know what crowdfunding is, just think about taking 100 close friends, asking them all for a little bit of money to make one big pile of money so you could do something together. Crowdfunding-ul, dacă nu sunteți familiarizați cu el, este peste tot în știri, lumea vorbește peste tot despre asta. Imaginați-vă că vă adunați cei mai buni 100 prieteni ai voștri și le cereți o sumă mică de bani ca să se adune mai mulți, să vă puteți începe afacerea cu acești bani. This year alone, and remember it started in 2012, this year alone, we will finish at, crowdfunding will be $100 billion business. Mi-aduc aminte că a început povestea asta cu crowdfunding-ul în 2012. Anul acesta vom încheia anul cu peste 100 de miliarde de dolari în această afacere. In 2015, crowdfunding in real estate was a $2.5 billion business, and this year I think it's 19 billion of the 100 billion. În 2015 vorbeam de o cifră de afaceri de 2,5 miliarde de dolari. Anul acesta vorbim de undeva peste 90 de miliarde. Our projects are going to be worldwide, from Asia, Africa, Europe, South America, and North America. Proiectele noastre vor fi peste tot în lume, din Asia, în Africa, Europa, America de Sud și America de Nord. What it is they're going to go and they're going to look for projects that are of value, good buys on land and construction. They're going to build apartments, villas, townhouses all over the world. But what's really exciting, and it's important, I asked them, are you going to build $1 million homes? And they said, no, we're going to build homes in countries and cities that our members can afford to buy. Ceea ce vor face acești oameni este să meargă peste tot în lume și să evalueze, să găsească acele proiecte valoroase, cu potențial,
Și eu chiar i-am întrebat, ceea ce este foarte extraordinar, i-am întrebat dacă vor construi apartamente de lux pentru milionari sau de milioane. Și au spus, nu, vom construi apartamente, locuințe pe care membrii noștri să și le poată permite. UCP, the cash silos, how you make money here. One is from production, which is the MLM. 2 is GT bonus. You're going to find out about that in a minute. And 3 is United Blocks. You'll find out about that also. But there's 3 ways. Sunt 3 moduri prin care se pot face bani în cadrul UCP, cash silos sau acest bunker sau silos de bani. Unul este prin producție, prin bonusurile GT, Global Team și United Block. Veți afla despre fiecare în parte confirmată. This is an exciting part. When you come in, you're going to get what we call United Blocks. That is the blocks from the crowdfunding that will allow you to become part of the real estate. Partea frumoasă este că atunci când intri, când devii partener, primești aceste United Blocks, cum le spunem noi, care sunt practic modul prin care se face crowdfunding. They have produced 210 million blocks and they're bringing them out in lots, 1 through 10. Compania a creat 100 de blocuri de genul acesta, care sunt grupate la rândul lor de la 1 la 10. Every dollar you put into the company, 40% of that will be returned to you in United Blocks. 40% din ceea ce pui se va întoarce pentru tine sau la tine sub forma de United Blocks. So the first lot is 5 million. We sold half of that already. So when the other half sells, that lot 1 closes, and now everything that's in your back office doubles in value. Deci primul bloc este de 5 milioane și acest bloc când se va încheia va fi cu 50% mai mare. There's many things that you could do with the blocks. 1, after 60 days of escrow, the company has said to you that they'll buy back 5% of all blocks that you have on a weekly basis at market value. Sunt multe lucruri pe care le poți face cu aceste blocks, United Blocks. Compania după 60 de zile poate să cumpere 5% din United Blocks-urile tale. The second thing you can do with it is we're going to have, after pre-launch, a UCP exchange where we can buy and sell blocks from the members. Un alt lucru pe care poți să-l faci este să folosești United Blocks în ceea ce numim noi UCP exchange, să vinzi sau să cumperi de la membri, între membri. So if you signed up today and the block is worth 10 cents, and on Friday lot 1 is closed, your block is worth 20 cents. You doubled your value. Dacă intri, de exemplu, astăzi și blocul tău are valoare de 10 cenți, bine, poți să blocul tău să valoreze 20 de cenți, deci să se dubleze valoarea. And if you get in today and we go to lot 5, look, it's 5 times the money. It's crazy. It's very exciting. Dacă mergi la categoria 5, e vorba de 5 ori mai mult. Deci se înmulțește cu 5. E extraordinar. So now I have all these blocks and I want to get involved in the real estate component to this business. I'll take my blocks, they're called United, and I'm going to change them up to crowd. And at that time, they could be worth $1, $2, $3 a block, you don't know. But if they start a project, let's say in the Bahamas, and I want to be part of the project, I could say to them, take 1,000 blocks and I want to be part of this project.
Ceea ce poți să faci este să iei din aceste United Blocks și să cumperi o parte din proiectele care se construiesc, de exemplu, în Bahamas sau în alte părți din lume. Or if they build an apartment, let's say in Ghana, and I love the apartment and I want to buy apartments that are international, I could say to them, how much is that apartment? 200,000? I have 200,000 in United Blocks. I want to flip them to crowd blocks and give me that apartment and let me have the deed and I have no mortgage. Ceea ce pot să mai fac, de asemenea, este să cumpăr un apartament, să zicem, pe care compania îl construiește în Ghana și am 200.000 de blocuri pe care, United Blocks, pe care le convertesc în crowd blocks, cu care pot să cumpăr acel apartament și să fiu proprietarul lui. It's exciting to think that you could possibly own 3 or 4 or 2 or 10 apartments all over the world collecting rent. E extraordinar să te gândești că ai posibilitatea să deții, să fii proprietarul mai multor locuințe din diferite părți ale lumii și tu doar să colectezi chiria acestor apartamente sau locuințe. Now, I know Natalia is here, a wonderful lady that is on your team, Emmanuel, and she had a question, and I had to get the answer for it, so I want to share it with everyone. Natalia a avut o întrebare mai devreme și aș vrea să o împărtășesc cu voi cu toți. Once the 210 blocks are sold, what's going to happen to the networking portion of this was the question. Întrebarea a fost, după ce cele 210 blocuri se vor vinde, ce se va întâmpla? So if you're going to buy and become part of a development, you got to give your blocks back in. Or if you're going to buy an apartment and you've got to give your blocks back in. Dacă se construiește un proiect și vrei să devii parte din asta sau îți achiziționezi o locuință, trebuie să dai practic blocurile înapoi. Those blocks will be used to bring people back into the company, but it won't be lots 1 through 10. Those blocks might come out lots 20, 25, where they're much more money, and the people would get less blocks. Ce se va întâmpla este că banii vor reveni în companie și se va reveni la blocuri, dar vor fi mai multe blocuri și valoarea pe bucată va fi mai mică. So we're never going to run out of blocks, but we're never going to produce more than 210 million because you want the value to go up. Deci nu vom rămâne fără blocuri, fără unități, dar nu vom produce mai mult de 210 milioane de bucăți pentru că vrem ca valoarea să rămână în interior, ele să aibă valoare. So those are your blocks. That's one product. Deci acesta este un produs, United Blocks. Okay, the next product is here's a picture of when lot 1 closes, and it's a lot less than this because this is old. It will close, and whatever your value that's showing in the back office, this has 33,000 blocks valued at 3,376 euro. But when it closes lot 1, that value goes times 2. Detaliu tehnic aici, aveți imaginea unui back office unde vedeți care este conversia dintre United Blocks și euro. So this is a passive part of the program, so you're making money. Aceasta este partea pasivă a programului unde vedeți că puteți face bani. The second product we have, we're very blessed to have the 4 owners have a very good relationship with the European stock market, and they're setting up accounts now where we can put money in at low, medium, or high risk, and you see the percents on the board, but you can put in $50, $100 from your cash account so that you again have
a retirement fund or a savings account. Un alt produs pe care îl avem, avem marea șansă că membrii sau fondatorii acestei companii au o relație foarte bună cu bursa și lucrează chiar acum în a crea spațiu pe bursă pentru ca You know, in the past, if you wanted to put something in the stock market, nobody's going to talk to you for $50 or $100 or $300. They want you to, you know, put in thousands. Here, we're going to get the opportunity not to come in with high amounts, but to come in with regular amounts that we can afford. Deci avem posibilitatea să intrăm pe bursă cu sume mult mai mici decât până acum, lucru care este extraordinar. So, you have what we call UCP accounts. The Deci first ce numim noi de conturile UCP. The first account is trading, and it allows you to sell the blocks. It allows you to buy packages. Prima linie este cea de trading sau contul de trading, unde poți să vinzi sau să cumperi blocks. Then you have a cash account. You can take the money and wire it to your bank or get paid in Bitcoin. Apoi ai un cash account, un cont de cash unde poți să transferi bani într-un cont bancar sau să-i convertezi în orice altă monedă. You can also, at that point, put it into the EU stock exchange if you wish. De asemenea, poți să iei bani de acolo și să-i pui în bursa de valori europeană. You're also able to buy blocks with it and buy packages. Poți să cumperi de asemenea blocuri sau să cumperi pachete întregi. We have what's called a 60-40 split. If you make $1, 60% will end up in your cash account, but 40% ends up in your mandatory account, and that's automatically every Sunday. Whatever is in your mandatory account, it will buy blocks for you. Avem ceea ce se numește regula 60-40, ideea că pentru orice dolar care îl faci, 60% rămâne în contul tău de cash și 40% intră în contul tău obligatoriu. În fiecare duminică, regulat, se extrag. The more, you know, the name of the game is the more blocks, the better off we are. I mean, we got to collect blocks because we want to own property. Din nou, cu cât ai mai multe blocuri, cu atât e mai bine, pentru că vrei să deții mai multă proprietate. Okay, there's many different ways to join, and the first one is free. Sunt multe moduri de a alătura acestei companii și prima cale este gratis. If you join for free, you'll receive 5% of direct bonus for signing somebody up, but you have to be KYC approved. Poți să intri și vei primi 5% bonus direct atunci când vei înscrie pe altcineva, dar trebuie să să treci de filtrul, trebuie să fii aprobat. You have from Sunday to Sunday. If you do not upgrade before the next payroll, no matter when you join, all the points that you have underneath of you, because we're growing so fast and we're so young, they'll disappear unless you upgrade. Dacă în termen, what's the term? It's in their points. So in other words, if I join for free and I got 7 people that fell underneath of me and I got 2,000 points, I won't be able to keep them unless I pay for my package by Sunday. No, my question was, until Sunday. So, deci dacă intri și sub tine se mai înscriu 7 persoane, dar nu intri practic la următorul nivel, vei pierde bonusul. There are 7 packages. Sunt 7 pachete diferite. It doesn't make a difference where you come in. The comp plan stays the same for all of us. We all can achieve the comp plan across the board. Deci nu contează când intri, toată lumea plătește la fel la intrare.
I think this is very important because some of the businesses that we do, the more money you put in, the more you can make. That's not right. That's not fair. Just because you can't afford a big package doesn't mean you're not going to work hard. So I love this, that it's a level playing field and it doesn't make a difference where you enter. Și lucrul acesta mie îmi place foarte mult pentru că nu îți dă posibilitatea fiecăruia, indiferent cât intră, să câștige la fel. Deci nu este ca în alte situații în care cu câți bani pui mai mulți, cu atâta câștigi mai mulți. Nu înseamnă că dacă ai mai puțin, nu muncești ca să ajungi mai sus. The only difference is you're going to get more blocks and you're allowed to withdraw more money on a weekly basis. Singura diferență este că poți să cumperi mai multe blocuri și să retragi mai multe blocuri în fiecare săptămână. So if you look at the bronze and the silver and the gold, you're going to see at the end of every single package, €50. That is the yearly admin fee. So it's €100 plus 50 for admin, €500 plus 50 for admin, 1,000 plus 50 for admin. Dacă vedeți la fiecare din aceste pachete, veți vedea la suma de jos adăugat câte un 50. Este vorba de €50 taxa de admin, care se adaugă la fiecare sumă. So when you give this money, you'll get €100 credit towards your block. So you're going to get 40% of €100. So you're going to get $40, and right now they're 10 cents. So that means you're going to get 400 blocks. Deci dacă intri cu So you take the 50 off, and they're going to credit you for €100, and you're going to make 40% of that. So if they're 10 cents, €40 equals 400 blocks. Deci dacă intri cu 100, primești 40% din United Blocks, da. So if you go and you move on, you've got prestige, premium, and platinum. If you notice, once you get to premium, the percent of the blocks go up. Instead of 40, it's 45. In platinum, it's 47.5%. So you're getting more blocks for your money, and you're allowed to pull out more money. If you look at the bottom there, you can pull out €50,000 a week or 60. If you go back, you'll notice on the bottom 500, 2,500, and 5,000. So according to the package is how much money you can pull out. Deci dacă mergem mai departe, vedem pachetele Prestige, Premium și Platinum. Dacă te uiți la Premium și Platinum, vei observa că procentele pe care poți să le primești înapoi sunt 45%, respectiv 47,5%, și apoi crește valoarea pe care poți să o extragi. Vă uitați mai jos, avem 50.000 și 60.000 pe săptămână, pe care poți să le retragi. The next package is only going to be for a little bit, and that's co-member. It's €25,000. You get 50% in blocks, and you're allowed to pull out €70,000. Următorul pachet, care este unul mai special, este denumit co-member sau membru partener. E o valoare de 25.000, de unde poți să primești înapoi 50% și să retragi 70% maxim bonus pe săptămână. So if you think about it, if we're halfway through lot 1 and they're valued at 10 cents, you're going to get 125 blocks, but we're close to closing it out. So those 125 blocks now become valued at 20 cents. So there's your $25,000 back right away. La nivelul acesta, un bloc va valora mult mai mult. It's a level playing field, guys. You really got to understand the fact that it doesn't make a difference where you come in as long as you go to work. I love the fact that they did not penalize us for how much we're valued at. So anybody that comes in at 150
can just work their way up by taking the money they made and keep upgrading. You're allowed to upgrade in your existing spot and you get all the products. Ceea ce îmi place cel mai mult și trebuie să înțelegeți și voi este că totul se pornește de același nivel. Nu este o diferență între cei care intră în funcție de sumele pe care le aduc și fiecare poate să reinvestească până să ajungă la nivelul celuilalt. If you have any questions, just type them in and when we're done, I'll go over them. There's something called Fast Track 48 Hours Award. Dacă aveți întrebări între timp, mi le puteți scrie și eu le voi relua. Există ceea ce se numește Fast Track, această pistă rapidă de 48 de ore. If you come in for $1,000 or 500 and you bring somebody in on your left and somebody in on your right, within 48 hours, that has to be the same package you came in or higher. The company's going to give you a voucher that you can use or sell, so it can cost you $0 to come in. Dacă vii cu 1000 sau 500 inițial, dar vii împreună cu câte o persoană și la dreapta și la stânga, vei primi un bonus, un premiu din partea companiei pe care tu îl vei putea valorifica. After 48 hours, it automatically goes on to what we call direct bonus of 10%. Da. Condiția este să intre, persoanele respective să intre la același nivel cu tine sau mai sus. So everybody you share this program with, you're going to make 10% into your cash account. Toți cei care vor intra împreună cu tine vor primi 10% în contul lor. Here's something very exciting. I don't think anyone's ever seen this before. Iată ceva foarte, foarte interesant. Nu cred că a văzut nimeni așa ceva până acum. Every Sunday night, they take the gross sales of the entire company, whether you're on the left leg, the right leg, whether you're in Vietnam, whether you're in Romania, whether you're in the US, it doesn't make a difference. They take all the sales together. Compania va lua în fiecare duminică, la sfârșit de săptămână, produsul brut pe care îl faci pe ambele părți, indiferent unde ești, se va cuantifica, se va aduna cu totul. They add them all together and they take 20% of the gross sales and they put it in this basket. Then they divide it in 10 pools, and that's what you see here. From novice to chairman, those are 10 pools. Se va lua 20% din tot acest produs sau din toate aceste sume de vânzări și se va împărți în 10 pooluri diferite, 10 compartimente diferite. So they divide it, and then you have to hit certain ranks. Obviously, the early ones are easier, and as you grow, you get into different pools, and you can collect as many pools at the same time. Și în funcție de nivelul la care ești, vei putea să intri într-o anumită categorie din aceste rezervoare. So pool 1 says you need €2,000 in personal sales. Here's another great thing. You could join a company and it says that you need points, but they'll take $1 and they'll say we're only going to credit you 50 cents. Here, they're giving us the full value of what the person paid. Aici, în acest tabel, vedem practic valoarea ceea ce a plătit fiecare persoană. So here in novice, you only need 2,000 personal sales, of which 1,000 has to be on your weaker leg. We build one leg because one leg is a power leg. Aici, zicem că ai făcut 2000 pe piciorul mai bun, mai puternic și 1000 pe cel slab și se ia în considerare cel slab. Each pool comes with a committed amount of weeks of checks that you're going to receive. Not the amount, but the weeks. So in novice, you have 4 weeks. In junior, you have 6. So we opened up 2 weeks ago. It's 16 days, actually. The first day that we opened up,
We ran a check run the next day, and Novice made $576. The following week, Novice made 118 euros, I'm sorry. And this past Sunday, Novice made 68 euros. So if you made Novice the first day we opened, you have 3 checks already. 572, 118, and 68. Practic, un novice intră și din stat după prima săptămână primește 3 cecuri. So here, you can add up all these weeks on the bottom. It's 176 weeks of checks. Dacă adunați aceste săptămâni de cecuri din ultimul rând, sunt 117 săptămâni. I don't know, I know I've been in this business a long time. I don't know any company that I can tell you what I'm going to make in a week from now. You fight every week to keep your check. Here, they're telling you, you can have your check Novice 4 weeks, you can have your senior check for 10 weeks, or you can have your director check for 20 weeks. Obviously, the higher we go, the less people are going to be there, because they divide it amongst all the people that hit that pool. E un lucru care nu l-am mai văzut la nicio altă companie. Indiferent cât faci în săptămâna aceea, ți se garantează că primești, ți se garantează aceste săptămâni de cecuri. The best back office I've ever seen, and this is from the back office. Aceasta este o imagine din back office cel mai bun pe care l-am văzut până. It's very transparent, it's very easy to use, and it tells you how to be successful. Este foarte ușor de folosit, foarte transparent și îți arată cum să faci, cum să devii un de succes. So all week long, you can look at the pools 1 through 10, and you put your mouse over the circle on each pool, and it'll tell you how much money is there. And then you look up on top and you see how many people are in that pool, and you divide the amount, and that's what you're making for the week, if not more, by the time they run it. Aici poți să te uiți la toate cele 10 rezervoare în fiecare zi din săptămână și apoi să te uiți la fiecare parte cât anume îți aduce. Deci poți să vezi exact cât bani faci, timp real. So here is the layout. Novice is 5% of that 20%. Junior is 4%. Senior is 3%. Coordinator is 2%, and the rest is 1%. Aici vedeți procentele la novice, junior, senior și așa mai departe pe tabel. Matching bonus. I think this is where the big money is going to be made, and I think everybody in networking knows that matching bonus is where the big money is. Matching bonusul este locul unde sunt banii cei mai mulți și acolo unde se fac banii cei mai mulți. It's a total of 30%, 7 levels deep. So if I was to sponsor Emmanuel was to sponsor Natalia, and then we was to sponsor Steve. Steve would be my 4th level. I would make 5% on all of his GT bonuses. Now, when you hit level 4, 5, 6, 7, it could be tens of thousands of people you could be making match checks every week on. Da, rezumat ar fi că aici aveți 30%, un total de 30%, și pe fiecare nivel intră foarte mulți bani. E vorba de la nivelele inferioare de foarte mulți oameni. Very exciting over there. And this is how you open up the different levels. On your personal sales, it goes from 2,000 euro down to 20,000 euro. Aici sunt nivelele de deschidere, se pleacă de la 2.000 până la 20.000 de euro de vânzare directă.
UCP Rank Awards. I think we've all seen this. They've done a great job. You can get a laptop, a Rolex, a cash prize, car, property, and they've designed beautiful pins. So we've got to, along with those pools, is rank advancement, and you get prizes. Pe lângă acele rezervoare, vorbim și de un sistem foarte bun de compensare, de răsplată, foarte bine pus la punct pe fiecare nivel de calificare. Crowd award. There is the manager level on the GT bonus. All you need to do is €5,000 personally in the first 30 days, and then your weaker leg has to have $1 million in sales, and they're going to give you €30,000 bonus. Un alt bonus sau crowd award este de €30.000. Tot ceea ce trebuie să faci este să ai vânzări personale în primele 30 de zile, totalizând €5.000 și pe piciorul sub total de $1.000.000. Right now we have a major promotion, so exciting. May 18th, we're on our way to Dubai. All you need to do is €15,000 by April 30th. It doesn't include your own. And they're going to fly you to Dubai and put you up in a 6-star hotel because the owners want to meet you. Avem acum o ofertă promoțională, și anume o călătorie, un sejur în Dubai. Tot ceea ce trebuie să faci este să aduni €15.000 până pe 30 aprilie din vânzări, exclusiv de banii tăi, dar din vânzările personale €15.000 și va fi vorba de o întâlnire cu cei 4 cofondatori care își doresc să te întâlnească și să facă cunoștință cu tine. This is the summary. And what's really exciting, if you look at bronze at 150 and you look at co-member at 25,000, if you go down, it's the same for everyone. Override, GT bonus, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Anybody can do it. Fast track, anybody can do it. Direct bonus, 10% across the board. The only difference here are the rank points and what you're allowed to pull out every week. They level the playing field for all of us. It doesn't make a difference where you come in. It's the amount of work. Acesta este rezumatul și tabelul acesta spune totul. Ideea că oricine poate să facă, fondatorii au făcut un nivel unic pentru ca cu toții să poată beneficia și câștiga. I want you to think about this. We have crowdfunding, which is like cutting edge, brand new industry, already $100 billion. Aș vrea să vă gândiți foarte bine la ideea că crowdfunding-ul este o idee și o business de actualitate, de maximă actualitate, deja totalizând $100 de miliarde de dolari. You have international real estate development and international real estate ownership. Real estate is so important that the president of the United States right now became president because he owned so much real estate and he got so rich. Apoi ai posibilitatea de dezvoltare imobiliară internațională. Puteți imagina cât de important este domeniul imobiliar. Până și președintele Statelor Unite a ajuns să fie președinte pentru că a deținut foarte multe proprietăți. You got a great comp plan and you can get paid every week in Bitcoin. So if you add all of this together, it's a home run. Și ai posibilitatea să fii plătit în fiecare săptămână chiar și în Bitcoin. Deci este o oportunitate extraordinară. That's the end of the presentation. If anyone has a couple of questions, because this room is going to be used at 1 o'clock, I would love to answer 5 minutes worth of questions. Acesta este finalul prezentării. Dacă unii dintre voi aveți întrebări, aș răspunde cu mare plăcere.
Mulțumim, Linda, pentru prezentare. Thank you, Linda, for your presentation. Am fost foarte atenți la ceea ce ne-ai explicat. We paid very close attention to what you explained to us. Prima întrebare pe care o am, vreau să știu, se vorbește de o perioadă de prelansare și aș vrea să știu exact care este această perioadă. My question would be, we're talking about a pre-launch period. Can you tell us what that means? Right now, we're not even. Okay, right now we're not even in pre-launch. I think what we're calling this is a soft launch. They needed to open to make sure that everything was working perfectly, and they're still in the middle of fixing things and developing things. We go into pre-launch, I believe, in June. I'm not sure, and we go into pre-launch for as long as it needs to get this exactly where we need to be, and then we launch it. I'm hearing that the real estate will start 6 to 8 months from today. It's more important that everything be right before we put a shovel in the ground. La acest moment este faza de infrastructură, pregătirea infrastructurii, se asigură că toate lucrurile funcționează. Faza de prelansare va începe undeva în luna iunie și va dura cât va fi necesar, lucrurile să funcționeze cât mai bine. Mi se comunică că faza de real estate, de dezvoltare imobiliară, va fi undeva între 6 și 8 luni de acum înainte. Ok, thank you. O altă întrebare. Another question, please. Câte persoane s-au înscris și țări care sunt înscrise acum la nivel global? How many people are already in, and how many countries would be represented? I don't have the answer in countries because I've got to say at least 20, all right? But I don't have an exact number in countries. But I'm going to give you the exact number because I'm the master dealer, so I could see everybody. So I'm giving you the exact number right now of how many people are in this. Da, nu pot să vă spun câte țări, undeva în jur de 20, dar pot să vă spun numărul exact de persoane care sunt înscrise la momentul acesta, pentru că eu dețin această informație. I know it's not enough. It's 400 people. So you're at the top of this company. That's insane. Știu că nu sunt mulți, dar sunt 400 de oameni și asta înseamnă că sunteți chiar foarte aproape de vârful acestei companii. Ok, păi în 18 zile, compania a fost lansată la 1 aprilie, practic pe 3 aprilie și în 15 zile sunt peste 40 de persoane. So the company was officially launched at April 3rd, so it means in 15 days we have 400 people, which is good. The first week, I think everybody was very quiet, just making sure that everything was the way everybody thought it was going to be. I see a major push as of yesterday. I did 23 three-ways yesterday. I mean, that's insane. So I think that everybody's waking up right now. Prima săptămână oamenii au stat liniștiți, au observat să vadă despre ce e vorba și acum în ultima săptămână am văzut o explozie. În ultimele 2 zile am făcut prezentări, 20 și ceva de prezentări, 23 de prezentări într-o singură zi. Deci oamenii se trezesc și insistă, deja sunt foarte interesați. Natalia is asking a question. She's asking whether or not you can upgrade. You can upgrade absolutely, Natalia, at any time on your existing spot, your top spot, or it doesn't make sense to buy a new spot. It makes sense to upgrade on your existing spot, and you'll get full product for that. Natalia întreba dacă poți să faci upgrade, poți să urci la oricând și, bineînțeles, se poate lucrul acesta și primești, practic, toate condițiile poziției pe care urci. But what makes sense, Natalia, is to go to work right now and make money to upgrade because the blocks are only 10 cents. In a very short period of time, the lot one's going to close and everything you have back there is going to double in value.
Deci, dar ideea, Natalia, este să urci acum, încât blocurile au 10 cenți valoarea, pentru că mai târziu va fi mult mai mare și nu vei mai putea să urci la fel de ușor. She said, yes, I agree. I love Natalia. She's my superstar. She's awesome. Anything else? Mulțumesc frumos pentru prezentare. Thank you very much for your presentation. 2 minute aș vrea să vorbesc pentru partenerii și pentru cei care s-au înscris la acest webinar și după care putem să încheiem. I would like to have 2 minutes to talk to the people online right now, and then we can close. Okay. Let me know when you're ready. Ok. Ce vreau să spun tuturor, în această prezentare am aflat de o oportunitate în care putem să câștigăm bani pe termen scurt și bani pe termen lung. Toată ideea pleacă de la a forma un capital împreună cu compania Capital Partner, în care aceste fonduri vor fi investite în diverse proiecte imobiliare. Cu alte cuvinte, vom putea cu bani puțini, să zic așa la început, și pentru cei interesați pentru dezvoltarea afacerii înseamnă și niște comisioane care le putem reinvesti în aceste United Block-uri, vom putea cu bani puțini să cumpărăm acțiuni, să le numesc așa, în acele proiecte pe care compania United Block le dezvoltă. Este vorba de construirea de apartamente, de vile, lucru care aceste proiecte, să zic așa, le vom avea afișate în perioada următoare în back office, iar aceste United Block-uri le vom putea cheltui pentru ca să facem parte din acele proiecte. Proiectele sunt la nivel global și vom putea achiziționa apartamente în diverse locuri peste tot în lume. Este o oportunitate. Nu știu în acest moment să fie o companie de acest gen pe partea de imobiliare care să fie sprijinită de un sistem de network marketing. Ceea ce face pentru noi deosebit este că compania a deschis și pentru România posibilitatea ca să se creeze aceste fonduri. Aceste fonduri vor fi alocate în conturile companiei. Am avut și eu întrebări să văd cine supervizează aceste conturi. Am înțeles că sunt companii de audit și avocați care gestionează și practic supervizează aceste conturi care sunt în grija lor, să zic așa, și practic banii noștri acolo sunt în siguranță. Acești bani, cum am spus, sunt investiți în diverse proiecte pe care compania le negociază, le caută pentru noi, pentru ca să avem cele mai bune investiții. Odată ce am cheltuit aceste United Block-uri pe un proiect, proiectul acela va intra în rol practic pentru construcție, va trece o perioadă până se construiește, iar odată ce acele apartamente sunt vândute, noi vom putea împărți, să zic așa, comisionul și vom avea câștig din această afacere. Sau putem să deținem aceste apartamente și ele să treacă pe numele nostru. Sau le putem da în chirie, sau le putem folosi, sau le putem vinde, să zic. Toate aceste beneficii le putem realiza pe o perioadă scurtă sau pe o perioadă lungă. Această afacere nu este realizabilă imediat, ci pe parcursul mai multor ani. Dar există o oportunitate pe care noi trebuie să o exploatăm. Mulți dintre noi nu avem apartamente sau nu avem case proprietate personală și am putea să folosim această oportunitate prin intermediul United Capital Partner ca să ne creăm plus valoare. Totul depinde de alegerea noastră, de ceea ce am decis să facem în viitor și, de ce nu, am putea obține un apartament în străinătate sau chiar să obținem un proiect creând un fond puternic în România și să obținem un proiect de 5 milioane, 10, 20 de milioane de euro care să realizeze exact în România.
Așteptăm mai multe informații de la companie, lucrurile avansează foarte rapid. Din ceea ce am văzut, se dezvoltă bine pe piața din Asia, există o piață foarte bună și pentru Africa. Oamenii caută, e o oportunitate foarte bună și de câștig și de a crea plus valoare pe termen lung. Acum, ideea este ca să aprofundați această informație. Noi materialul l-am înregistrat, îl vom încărca pe un canal de YouTube și îl vom distribui la toți care ați fost în direct în această seară. Ceea ce v-aș recomanda este ca să dați linkul de webinar mai departe și la alte persoane interesate. Am obținut din partea companiei pentru fiecare marți seara de la ora 19 prezentare de genul acesta, un webinar în care avem un timp în care să aflăm noutățile și să vedem în ce direcție și cum merg lucrurile. Vă recomand să cercetați în continuare prezentarea și vă mulțumim tuturor care ați fost în această seară împreună cu noi la acest webinar. Mulțumesc și lui Andrei Ștefan, care ne-a tradus în această seară. Avem nevoie, pentru că eu nu cunosc încă bine limba engleză și în perioada următoare îl vom face webinarul integral în limba română. Prima dată învățăm, totul este la început, suntem într-un start, dar lucrurile încep să meargă cu viteză și în perioada următoare ne vom bucura și de rezultate mult mai mari, chiar creând evenimente pentru a promova și mai puternic această companie United Capital Partner. Vă mulțumim pentru această seară, dau legătura la Linda, mulțumesc pentru sprijinul acordat. Linda este master distribuitor la nivel internațional, are o experiență de peste 35 de ani în network marketing, știe să facă lucrurile profesionist și mulțumesc pentru sprijinul și suportul din această seară. Vă doresc tuturor o seară plăcută, dau legătura doamnei Linda. I want to thank everyone for coming, and we'll speak to you real soon. Anyone needs help, I'm always here to serve. Thank you. Mulțumesc tuturor, ne auzim în curând. Dacă aveți nevoie de ajutor, sunt aici pentru voi. Mulțumesc! Thank you, Linda. Bye-bye. Bye-bye.